I was still in a relationship with him. Again and again, he asked when I would have time and if I would like to come. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Was wird diese ganze Geschichte, wie Again and again, I wondered how I could get out of this mess. hat sich gar nicht drum He did not care what other people might say about this affair. We kept it as secret as possible. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, nur nicht in diesen Schlamassel zu kommen, dass man sagt, At some point, it would become public, and people would say that Goebbels has a mistress. sei die Geliebte oder sowas. Ich war es ja nicht. Which in my eyes, I wasn't. It was all very explosive, and I really had to pay attention. Es hing an einem Haar und ich musste immer aufpassen. Und, dann war es schon so auffallend, dass It was already too conspicuous that he favored me. dass das jeder wusste und das war mir unangenehm. The people around him also noticed, and that was very unpleasant for me. Und sagte, dass was And Mr. Froelich, of course, was jealous and said, "What does this man actually want from you?" lass mich in Ruhe, ich weiß es selber And I said, nicht. "I don't know. I don't know myself. It's just like that." Eines Tages habe ich ihn auch One day, I was once again with Goebbels. in einem Gespräch gesagt, mein Gott, Sie I started the conversation. haben süße Kinder, You are married. sind verheiratet, You have an incredibly nice wife and children. wahnsinnig nette Frau. What do you actually want from me? Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie wissen, dass das You know that this is impossible. We have to draw a line. wir müssen eine Grenze ziehen. Das geht nicht. Ich bin It can't gerne go on mit like Ihnen this. zusammen. Sehr gerne. I like being with you very much, but this has gone too far. It's gone too far. Es geht zu weit. I can't do this anymore. Ich kann das nicht. Nun, das kurz zu machen, das ging irrsinnig To make a long lang, story short, bis it still went on for an insanely long time until he confessed it to his wife at some point. Geständnis machte, wahrscheinlich, hat irgendwie gesagt, He told her that he was in love with me. ich war zu jung, I was too young to realize what had already happened. begreifen, was da passiert ist. Und hat mir gesagt, ja, meine Frau sagte, And Goebbels told me that his wife wanted to see me. I said, "Why?" warum? He said, Ja, "Because she wants to." sagte mir das so. Sag ich, ja, gut, aber was will sie? Was will sie mir sagen? I thought, well, what does she want to tell me? Also ich kam einmal zu Frau Gebbels. Anyway, I was invited by Mrs. Goebbels, and eventually she got to the point and said, "Do you know that my husband loves you?" Sagte sie, Sie wissen, mein Mann liebt Sie. Sag ich. Ja, I was replied, soll ich machen? "What can I Was soll say? ich sagen? Ich kann I nicht. can't help it. Ich I didn't want wollte it." es nicht. Da sagte sie, ich weiß es. Wissen Sie, She said, "Yes, I know that. Frau Baarowa, You know, Mrs. was Bаарova, I don't care what happens outside my house. passiert, ist mir egal. Aber in meinem Haus, But in my house, I am the woman." die Frau, habe ich gesagt, ja. Das ist ja I said, klar. "That's clear. Das ist mir klar. Und It's clear to me, and it can't go on like this." wir müssen
We have to clarify and settle the matter. Schauen, dass das anders wird. Und da verging sie den Fehler. Then she made a mistake. She went to Hitler and told him about the affair. Natürlich der Hitler, der mich mochte. I had a good relationship with Hitler, and now you can imagine the dilemma I was in. Und da habe ich mir gedacht, I just thought, now it's over. Now it's over. und da sagte Hitler then spoke to Goebbels and told him to keep his hands off me. die Hände von mir lassen. Und ist bockig geworden, hat seine Frau gesagt. Goebbels, however, did not want to end the affair and told his wife that he would move into the ministry. Zog in sein Ministerium und schlief nicht zu Hause und machte Geschichten. Wissen Sie, wie Männer machen? Sagte, ach. Then he also came up with the idea that he would resign from his ministerial posts. Und ich werde in Japan Krawatten verkaufen und es ging so weit. Then I said, this is going too far. This is going way too far. Das können wir nicht lassen. Und da habe ich ihr gesagt, So I spoke to Frau Goebbels again. Es geht nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann ging sie zum Hitler. And once more, she went to Hitler and told him about it. Sagte ihm das. Der tobt. He raged. He raged like a madman. In the beginning, Hitler also showed a certain interest in me, and that was ultimately my fate. Hat alle auf den Obersalzberg gebeten. Hitler then summoned all those involved to Obersalzberg and spoke clear words. That is it. I have had enough, he said. Und so weiter und so weiter. There was a huge ruckus. Wollte sich scheiden. Goebbels wanted to divorce his wife, she from him. It was a huge spectacle. Ich wollte das nicht. Aber I didn't want all that. was konnte ich machen? I just sat there and had to listen to everything. And Hitler raged like a madman and said, this woman must go. And so on. Diese Frau, die muss weg und so weiter. Ging dann so weit, dass it went so far that other politicians came to me and said, Mrs. Bаарova, behave yourself. You are Czech. What do you want? Baarowa, benehmen Sie sich doch. Sie sind aus Tschechien, was wollen Sie denn? Ich habe gesagt, ja, ich will ja. I said, I don't want anything. Please expel me if you want. Wenn Sie wollen, aber But I can't help it. I didn't do anything. Ich habe nichts getan. Und The whole story ended badly, endete schlecht. at least for me. Zwang sie, sich zu versöhnen. Hitler forced Mr. and Mrs. Goebbels to reconcile and gave them 3 months to do so. Sich zu versöhnen, dass mich nicht sieht und so weiter. Of course, I was not allowed to have any contact with him during that time. Das ist das Ende. And I thought to myself, Lida, this is the end. You have to see that you get away. Nach Amerika. Ich wollte unbedingt. I really wanted to go to America. I can't stay here anymore. Hier bleiben. Otherwise, there will be big problems. Die erschießen mich an der Grenze. I don't know, maybe they'll shoot me at the border or do something to me. Und da sind wir in der Nacht gestartet und And then we left at night. A good friend accompanied me and we went to Prague.
Which way, I couldn't tell you. I had never driven this route before. We just crossed the border. I didn't even know exactly which border crossing it was. Anyway, a very remote one. Der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Deshalb wird es das Bestreben der deutschen Regierung sein, den Frieden auf jeden Fall zu erhalten, um den Völkern ihre Sorgen, ihre Nöte und ihre Arbeitslosigkeit abnehmen. Wie reibungslos die Propaganda seine eigene Rolle im Dritten Reich. Was wäre diese Bewegung ohne die Propaganda geworden? Und wohin geriete unser Staat, wenn nicht eine wirklich schöpferische Propaganda ihm heute noch das geistige Gesicht gäbe? Mitte der Auf Wiedersehen. Ich würde mich schon freuen, wenn ich Sie alle dann im Film sehe. Und ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Erfolg bei dem Film. Der bescheidenste von Görings Wohnsitzen. Ein bayerischer Hof am Obersalzberg. Immer dabei die Haustiere. Kommst du mich besuchen, ja? Komm. Ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring, stopp. Hinter der Maske des lieben Onkels steckt ein skrupelloser Machtmensch. Einer, der die Prophezeiung seiner Mutter mehr als erfüllt hat. Großer Mann oder großer Krimineller. Er ist beides geworden. Und wollen diesen Führer unsere Dankbarkeit und unsere Zuneigung dadurch kundgeben, dass wir jetzt seiner gedenken und rufen, unser heiß geliebter Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Was hast du Schönes bekommen? Flieger? Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädel. Der Kinderfreund erlebt 3 Jahre nach der Hochzeit eine Überraschung, als ihm Emmy eine Tochter schenkt. Hitler wollte mit diesem Film sozusagen den Beweis führen, dass das Judentum eine Parasitenrasse sei in der Menschheit, die von der übrigen Menschheit zu trennen sei. Dafür sollte dieser Film ein Beweis sein. Es gilt heute als sicher, dass Hitler selbst anordnete, den Film so fürchterlich zu gestalten, Ratten zu verwenden. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Der Film fiel beim Publikum durch. Er war so grausam, dass einige Zuschauer in Ohnmacht fielen. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.